Piki maira e ngā iwi. Ka ke maira, tēnei rā taku pōhiri. E ngā iwi katoa, ngā whanaunga, me aku ho haere maira ki te kaupapa, kia ora rā au e. Haere maira ki te kaupapa, kia ora rā. Hi au e, hi. Hei nau mai haere mai te iwi. Good to see you all here today. Lovely to have you in. To everyone, e te ti, e te tā, haere mai, tau mai. Yeah, how you feeling there, Mrs. Pihema? Okay, te ora watu a huia, I tēnei wā. Kei konei aku tamariki katoa. Atu e te mea kua tau te delta ki te tai rāwhiti, kari te pai tēnā. Hoi anō, e ora rawatu te whānau I tēnei wā, e noho haumaru tātou katoa, no reira e hi kakana kia kuhu ki roto I tēnei o ngā āhuatanga. Hei hea koe, kua haere koe kia? Kua haere au ki te cyberspace, anei ko ki mai au. Yeah. Okay. All right. Okay, well, hope you all had a really good weekend. And I especially want to mihi to those of you who made it down to Eden Park. Ngā anawai. Can we all say ngā anawai? Ngā anawai. Yeah, ngā anawai. And so underneath Eden Park there in that area, you've got all these different lava caves. And so ana, cave, wai, water. So you've got all these water lava caves. So we're over at Eden Park with the Got Your Dot kaupapa. And yeah, it was cool to be there. Cool to welcome everyone there on behalf of our beautiful iwi. And from what I know, it was a awesome kaupapa. Okay, well, let's get into it, eh? Okay, thank you. We're going to have a sing-song of our tupuna whaia. Who else? Waiata, that beautiful wahine who was swept off her feet by that haumoi warangi fella. Okay. Nā kakapi te whenua I ori, maunga nui ki tāma ki maranga. Maranga maira, he wahine, kurotu, waiheke a, rere hua, waiheke a. Mare kurae. No whakapi te whenua I ori, maunga nui ki tāma ki maranga. He tau kupu na mahanga, he manurere I te po. He tau kupu na mahanga, he manurere I te po. Ko tutakaora, ko tutaki, ko waiheke awe. Iripiro, e ki te amai ana, tō atahua. Ka tai te rongo, ki aha mai warangi. Ko koe tēnā he wahine mana, waiheke awe. Ka putara, ko makaue, ko mauku, ko weka e. Ko riunga tēnā, ko whiti, ko rango. Ko te pōtiki, haki puta tō muri e. Maranga maira, he wahine, purotu, waiheke a, rere hua, waiheke a. Mare kurae. No whakapi te whenua I ori, maunga nui ki tāma ki maranga. No whakapi te whenua I ori,
maunga nui ki tāmaki, maranga, maranga hui. Beautiful. You know, our kōrero today will actually hāngai and align to that whole area around Pauto where Whiringa-a, but particularly Haumoi Wārangi, him and his brothers lived. So we'll get back to them later on. We're just going to ask Tarumai, Baba, are you able to take us through the haka pōhiri, please? Oh, yes, I'm up for this. Tēnā koe. Right. If you want to do the actions, pai ana, if you just do the words. Tēnā, oh, sorry, we'll wait for our kapu. Ka pai. Thank you, Auntie. Tēnā iruia. Aue he aha te hau e wawara maira. Aue konga hau e whae wawara maira. Papaki kauana ngata e ngaru ngaru ana I waite mata. Tō ia mahuhu ki te rangi ngā waka ki uta kia ki te ai au. Ki arongo ai I te kaupapa I hara mai ai koe. Taka taka hia te whenua I hara mai ai koe. I hara mai koe ki runga o ngā tipa tua ki runga o tāmaki. Here ngā waka, here ngā tangata e. Etu pōhiri ngā iwi o te motu pakia. Ai aha tērā. Haere mai aue. Haere mai. Ka pai? So we go. Papaki tore whae. Papaki kauana ngatai. Ngaru ngaru ana I waite mata. Tō ia mahuhu ki te rangi. Ngā waka ki uta kia ki te ai au. Ki arongo ai I te kaupapa I hara mai ai koe. Taka hia. Taka hia te whenua I hara mai ai koe. I hara mai koe ki runga o ngā tipa tua ki runga o tāmaki. Here ngā waka, here ngā tangata e. Etu, bring it up, etu, pour heat out. Ngā iwi back to the chest and slap. Kia, ai aha tērā. Haere mai, pakia. Haere mai. Ka pai? Awai. Awe. Tēnā koe, Bub. Thank you for that. Man, it feels like we're getting closer and closer, to where we need to get to. And pono, the mata tini has been pushed out, but that just means one thing. We get more time to be even more awesome. So thank you for that, Bub, and looking forward to getting more into it, and particularly live too. This online business is a bit hard, but we're getting there. Okay, we're going to run through. Oh, I've frozen. I think I'm going to close this. Oh, I think you need to close. Kia ora, kia ora. Frozen. Can you go tell the children to We get- can hear you, Uncle. Sister. Kia ora whānau, we're having technical difficulties at the moment. Shut down, Dad. So I'm going to try and carry on, and hopefully you guys can hear me because I can't even see you. Log off. Ka pai. All right. Kei hea tātou there. Ka tū wau.
Yeah, Koe rato hia. yeah. Just logging off. Goodbye. We'll just wait for everyone to come back. Are you sure? We Kia can ora. hear you. Oh, there we go. Kia ora. Now turn it up, please, Mum. Can't hear anything. Wow. Kia ora. Can you guys hear? Oh, Oh, good. All Oh, righty. we fell into a big cyber black hole there. Both of our machines were going, oh my gosh, what's going on? I could just see black boxes. Oh dear. All righty, let's go there. Yeah. Ka tu au I te kai o tōku waka tapu ko mahu ki te rangi wai ka re tu ana te moana o ka e para I whakatau ki hia ai ki te kōrero toko huri waka waka rere wahine kia kake au ki te taumata o puke karoro ki reira purea ai e ngā hau o tā whiri mātea ka tahuri atura ki ngā hiwi hiwi kai tarawera kai o takanini o kupo iwi e takota maira kia pāpuringa ki te pō whakairo katu ki wai te mata koia I mata ki te hia ai e tita e kaunu au I ngā puna wai o te ipu pākorehi ko e tonu atu ki maunga whau ki maunga kia kia te noho anga o ngā tūpuna ka hoki nei au ki tōku kāinga ki ora kei ko te puru o tāmaki ko tumu tumu whenua ngā whare ngā tifatu a te iwi ngā kuri pure pure o tāmaki e kore ngara I te hina kouri I think one of the great things is that Kātuo is fast becoming one of the old ones. Yeah, with all these new Waiata tawhito coming on board. That's great. Let us not forget though, koe rato tātou mō tia mō te auhurei. So kaua e ware ki te hoki atu. Yeah, keep that nice and warm, eh? Keep it sharp, keep it warm. Okay, we're going to drop into that lovely Waiata aringa, the Waiata of acknowledgement to the hau kāinga, wherever we're going, whether it be for a tangihanga or whether it be for celebrations of other sorts. This is our mihi, this is our Waiata to the local hau kāinga. Ka putara ki te ohorue, te iwi kāinga, karanga mai, I ene uri o whātua e. Pepe taha! Tu mai ra pepe taha rua wheke. Ka putara ko ka hurau, ko wai heke au e. Karanga mai, te iwi kāinga, nau te pohiri o te rangi e. Au e ha! Ta miro ai ngā here o te aroha e. Ka putara ki te aho e. Te iwi kāinga, karanga mai, ki ene uri o whātua e. Tu mai ra makawe ko pāwhero, ka putara ko huka tere, ko tuperiri e. Karanga mai, te iwi kāinga, nau te pohiri o te rangi e. I tā miro ai ngā here o te aroha e. Ka putara I te aho e. Ka putara
ladies and gentlemen. Te iwi kāinga. Well, one of the great things about this time we're going through is that we get a bit of time to just go over and brush up on all our waiata. So again, just keep working on them and we'll get there. I'm going to pass it over now to you, Taru, to take us through Hiwi o Nepu, bub. Ka pai. Ka pai. We'll just go over this waiata. E noho ana I te hiwi o Nepu I tā pora pora he unga tapu no te waka o whakatau korongo mai ki te wai he a ki ngā tai e kai tau hara ngā rua I puta I te kōrero kātahi anō te wikai rarawa he mātai ake ki tangara haka mana mana e moe e hau e I te moe ngā whakarewa ka marama te atatu hake atu rā ko wai o nui ko ngitu ko manunu tahi ko te kawau e wai hape mai ki manu kapua kai tawhiti ko tu tā moe ki te rangi ko ngana ki raro e kai taku tua ko ka hukura ko ki tangia ko atua nui e kia rapu I te kakanui apaneira a te ihu kia poko poko e ka pā te taike honga rahu kei marama tā whana kei te tua uruko one nui ki runga ko rangatira ki raro e tau paki ana te tai ko pau tapu aka ko hikurangi ki tai ki uta te tūpo te tini ko tuperiri e hoki nei au ki manu kapua he paunga ki tapu he puru ngā mauri e arara nei ki uta e arara nei ki tai hei ahara hei tūtei ngā tai e ngunguru nei. Kahi anō te wā? Ai. Pai. Awesome, whānau. Ka pai. E noho ana I te hiwi o Nepu I tā pora pora he unga tapu no te waka o whakatau korongo mai ki te wai he a ki ngā tai e kai tau hara ngā rua I puta I te kōrero kātahi anō te iwi kai rarawa he mātai ake ki tangara whakamana mana e moe e hau e I te moe ngā whakarewa ka marama te atatu hake atu rā ko wai o nui ko ngitu ko manunu tahi ko te kawau e wai hape mai ki tanga manu kapua kai tawhiti ko tu tā moe ki te rangi ko ngana ki raro e kai taku tua ko o ka hukura ko ki tangia ko atua nui e kia rapu noa I te kakanui apaneira kia pā te uhu kia poko poko e ka pā te taike I o ngā rahu kei marama tā whana kai te tua uruko one nui ki runga ko rangatira ki raro e tau paki ana te tai ko pau tapu aka ko hikurangi ki tai ki uta te tūpo te tini ko tuperiri e ka hoki au ki manu kapua he paunga ki tapu
pu, he puru ngā Māori e arara nei ki uta, e arara nei ki tai hei ahara, hei tu tei ngā tai e ngunguru nei. A tāhua e rere ana ngā mihi kia koe me tēnei taonga nunui hira roa atu o Ngāti Whata. E mihi atu ana bai. Alrighty, kei hea tātai Dad. Kei konei koe piripi? Alright, ko hoki mai koe ka whiua kia koe. Kare roa. Ka hoki tātou ki tēnei karakia te uri o manu. Tēnā koutou, kia ora whānau. Here we go. Tēnei au ko te uri o manu, ko te aitanga tiki. He matakahi, he manuka, he kahika, I ahu mai, I te kohanga tapu ātea, I te ware o te manuka, I te ware kura o manuka pua. Tēnei au te hoatu nei, hokai a wai, hana ringa, hikoi a te whetū, hikoi a te marama, kei te whai au, kei te ao marama e. Cool, let's go through that again. Again. Yeah, here we go, whānau, yeah. Tēnei au ko te uri o manu, ko te aitanga tiki. He matakahi, he manuka, he kahika, I ahu mai, I te kohanga tapu ātea, I te whare o te manuka, I te ware kura o manuka pua. Tēnei au te hoatu nei, hokai a wai, hana āringa, hikoi a te whetū, hikoi a te marama, kei te whai au, kei te ao marama e. Rah. Did I get a clap? Did you just clap me, Tarumai, auntie? No, get it. Awe, tēnā koe piripi. Just a reminder, if you want to learn a karakia, a nice easy karakia, that's your karakia. When I say nice and easy, it comes with a whole lot of ihi, wana, tapu. So yeah, that's a real good entry point in terms of learning some local Ngāti Whātua karakia. We're just going to kick into Manawa now, into our beautiful, ancient karakia that we've turned into a waiata. Manawa mai, tatau mai e tu, te riri e tu, te muha e tu, tupa ninihi tu, tupa rere tu, tupa kōkota kōkota I he a kōkota I raro I aku taha kangaru e. Ki te rangi Te whakarangona mai ai ki taku hau taua, papa te whatitiri runga te rangi kararapa te uira mai, te rangi te whakarangona, te ati tupua, te ati tahito, te tupua horonuku, te tupua rangi horo a utata ki nā te manuta, ki nā te pō, ki rarotonga oi. Tā ki nā ki Hawaii, ki rongo te pō, rongo te ao, te ue ariri, te ue anguha, te wairiri, whakahume tamaki tōna whenua papakura, te tangi whakamataku, kia ngaki a te mate o tū whakararo, tangi amu ki ona tuahine nunu I roroa awai e kore tai a te riri ko whakatau anake te toa e ngana ai te tangi a te wahine rukuhi a huka tapatu ki te tae hanga ia ke kotona I hutiro a ke kotona hoe oi heke I hoi runga I ona ai tu kararapa ki te rangi mau o rongo kio te hono o whakata
whakatau, he poke tahu atu ku atu whakatau, ki roto ki te whare tō, nā tino kawakapunga, were were tu, tarawa nanga katoa I taine. He toa herere he ngaro ki roto te mati kuku tēnei ahau e tupu a te niho I te po o te whare whakatau. Let's roll over that last one 2 more times, eh? From heke heke iho. We'll pull it back half a click to, gee, I was getting a little bit pumped up there, eh? Heke heke iho I runga I ona ai tu kararapa ki te rangi mau o rongo kia te hono o whakatau he poke tahu atu tuku atu whakatau ki roto ki te whare tō nā tino kawakapunga were were tu tarawa nanga te toa I taine. He toa herere he ngaro ki roto te mati kuku tēnei ahau e tupu a te niho I te pou o te whare whakatau. Gee, I think I liked it when I was a bit quicker. Maybe we'll go back. I thought that was quite nice. Ka pai. Okay, then we'll keep it there. One more time, and then that's us for whakatau. Heke heke iho I runga I ona ai tu kararapa ki te rangi mau o rongo kia te hono o whakatau he poke tahu atu ku atu whakatau ki roto ki te whare tō nā tino kawakapunga were were tu tarawa nanga te toa I taine. He toa herere he ngaro ki roto te mati kuku tēnei ahau e tupu a te niho I te pou o te whare whakatau. Just one more thing before we click off the words here, e te whānau. There's 2 ways to, well, there's many ways, but the 2 basic ways is 1, flat, right across the top of it. And we don't want to deliver it that way because the other way we're trying to teach it and to display it is to just try and add those little nuances, the ups or downs, to give it some color. So if you can try and pick up those nuances, that would be wonderful. Righty. Ka pai. We're going to get into a bit of hītori now. Now this hītori is about Pauto, the area of Pauto. Now, firstly, the period we're talking about is around about 1600, and this is where the Pauto Peninsula actually has one main group of people living there with other outliers of hapu. But the main group of people we're going to focus on, they're what we call, or what we are now terming, te heke a tangaroa. Ne? Te heke a tangaroa. Can we all say te heke a tangaroa? Te heke a tangaroa. Yeah, when you hear te heke a tangaroa, generally it'll be talking about the people who come down from Tangaroa of the Taki Timu waka. And what we're talking about is we're talking about generally Haumoi Warangi and his brothers. Yeah. So I'm going to talk a bit about that that area up there. And again, it's just good for us to have this kōrero in our kite. And so first of all, just along from the marae, Pauto. Now the general name of the marae is Waikaretu. Ka pai? Waikaretu marae. And so just along from the marae there, we've got a hilltop there called Tangaroa Whakamanamana. Ka pai? Yeah, just about half a kilometre away, maybe 400 metres. And it's on the land side, not the beach side, eh? Along the road there as you make your way toward the lighthouse. Yeah, there's a hilltop called Tangaroa Whakamanamana. And Tangaroa Whakamanamana, he was actually the older brother of Rahiri. Now, Rahiri is he's the beginnings of Ngāpuhi, eh? And they reckon that if you're not from Rahiri and you're from Ngāpuhi, he hoiho koe. Hey, they reckon you're a hoiho if you're not from Rahiri. Well, we're not from Rahiri, we're from Rahiri's older brother, Tangaroa Whakamanamana. And so that Tangaroa Whakamanamana line, that comes down to Haumoi Warangi. It
it joins up with that te heke a tangaroa. Ka pai? And so the time of Haumoi Wārangi, Haumoi Wārangi and his brothers, they pretty much are ruling that whole northern peninsula of the Kaipara Harbour. We've got his brother Rangi Whāpapa. We've also got another brother, Papa Paunamu. And, you know, they're all warriors, eh? And so that whole area there is pretty much under their jurisdiction. Now, just to let us know too that it's a little bit of a misnomer when we talk about the hapu, te uri or hau, the progeny of hau. People think that if you come from Haumoi Wārangi, well, you're from te uri or hau. That's actually not correct, because most of us all come from Haumoi Wārangi. Actually, how the people of te uri or hau view themselves, you have to come from the sons of Hapetangangana. You got to come from the sons of Hapetangangana to be a uri o hauait. Ka pai, and who are those people? Well, the sons of Hapetangangana is Rangi Nui, More, Raki, I think that's them. And then they've got their sister too. But you've got to come from those progeny of Hapetangangana. Now, most of you I can see on the screen, if not all of you, come from one of those. Ka pai? Actually, there's a hell of a lot of you that come from Rangi Nui. And Rangi Nui is probably the most well-known of them. He was a fellow who undertook a lot of raupatu in the Kaipara, particularly against Ngai Tāhuhu. They lost a lot of land because of your fellows tūpuna Rangi Nui. That's another story. Let's leave that there. And so when we talk about the uri o hau, yeah, it's not if you're an uri of Haumoi Wārangi, because half of Aotearoa could probably whakapapa the Haumoi Wārangi. Now, just a couple of the key places around that Poutou Peninsula. One of the key places, if you go inland, there's a lake there that's got a little island in the middle. The name of the lake is Humuhumu, named after the taniwha who resides in that lake. So Humuhumu is the taniwha, and Humuhumu is also the name of the lake. Very important lake. And you can see it from the road, actually, when you're winding your way to Poutou. Another spectacular place, not far from the marae, is a place called Tauhara. I was just going to ask my wife, what's the name of that pā, but we do it in our Waiata. Yeah, there's Tauhara pā. And it's an ancient pā. It's from very old times, Tauhara. It's been used by te uri o hau right through. However, if we go back, probably maybe a generation or two after Haumoi Wārangi, you've got people who are living in that pā, Ngāti Whātua, te uri o hau. And what's happened is that there's an impending attack from the people who we call Te Rarawa, the Te Rarawa people, but they weren't called Te Rarawa before this. And so they're coming through to attack Tauhara pā. Why? Well, te uri o hau, let's call our, Ngāti Whātua, they actually took a lady, an old lady, and I think her name was Te Auripo. I might be wrong. Anyway, they took this lady and they took her back to Maunganui, and on the way back to Poutou, they stopped at Maunganui, and they killed her. Ka pai? They killed Te Auripo, I think her name is Te Auripo. They killed her, and that became a take for these people to come down to attack Ngāti Whātua. And so when they get to these people who are coming down, they get to Tauhara, but no one's there. They're all cleared out. They've all bugged out and gone over to the south side, eh? So now they're over on the south side of Waionui at Ngitu, taking shelter because they know that these people are coming to kill them. And anyway, while they're down there, they have all these Ngāti Whātuas, they have this karakia
to make all the, to make all of the ocean choppy and everything so that these te rarawas can't get over to attack them. Anyway, they find the pā empty, these te rarawa, and they're not te rarawa at the moment. And they find the pā empty apart from an old lady looking after all of these two pāpaku. These two pāpaku. And what happens is that these te rarawa are really, really upset that no one's there to fight and to kill and to eat. And so they take the two pāpaku down to the water. They give them a bit of a wash up, and then they cook them up. And the old lady says to them, "Ka tahi te iwi kei rarawa ko koutou." Oh, how surprising that you people would eat the tapu, would eat the tapu of these two pāpaku. And that's how they got the name te rarawa. Ka tahi te iwi kei rarawa ko koutou. So, yeah, te rarawa, that great iwi, stretching from northern Hukianga all the way to Kaitaia or Ahipara, that's where they get their name from, out of that little pā called tauhara that we sing about, kei tauhara ngā rua I puta I te kōrero, ka tahi anō te iwi kei rarawa e. There you go. So when we're singing it, we're singing it because it's part of our history that comes out of that Poto area. Now, these kōrero are attached to iwi hiwi onepu. So it's just trying to give you a little bit of a kōrero. Tangaroa whakamanamana, that's that little hilltop. Now, Haumoi Wārangi, I'm pretty sure Haumoi Wārangi's head is buried up there. Don't tell me where the rest of it is, okay? But I'm pretty sure his head's up there, buried up there on Tangaroa Whakamanamana. And there is kōrero too that Tangaroa Whakamanamana himself is buried up there. But we'll leave that for another day. Again, these are kōrero that come out of the Poto area. Not to forget, when you wind your way around the corner of Poto, on the inner side of the harbour, on the Wairoa River, and head a bit north, you don't, I think it's probably about maybe a 10-minute ride on a car, 15-minute ride on a car, you come to the great pā Te Pari o Tonga. We'll get to that place again, Anyway, let's leave it there. We're going to have a little waiata, and then we'll get into our final kaupapa kahoots. Ngā mihi nui. How tō tātou waiata? Te ao kapua. Oh, kapua. Yeah, nice, happy one. Care. Yeah. Kia ora. Okay. Actually, let's see what the first one you come up with. The first one I come up with? Yeah. It says heo pe taua. Oh, E ko te okay. koukou? No. Kao? Okay, haha. Kia piri. There we go. Kia piri? Yeah, kia piri. Okay, I'm going to chuck it to you ne. Kia piri? You got your get by you? Oh. No? Okay, ka noho tonu ki konei? Yeah. Righty. Kia piri, kia tata mai. Kia piri tata mai. E ngā iwi. Kia. Ki rungai te whenua. Ora kei e. Kauia. Ka uia akera. Hawai. Te pohiri. Maku e ki atu. Ora kei tupuna. Ora kei haka papa. Ora kei tangata. Kia ora ra. Kia piri. Kia piri tata mai. E ngā iwi. Kia. Ki rungai te whenua. Ora kei e. Kauia. Ka uia akera. Hawai. Te pohiri. Maku e ki atu. Ora kei tupuna. Ora kei whakapapa. Ora kei tangata. Kia ora ra.
just a little bit of a kōrero. That Waiata kia piri was penned on the way to Pauto, funnily enough, for one of my mum's kawemate back to Waikaretu, and in the van giving me the tohu-tohus about no, that's, oh yeah, it's kapai, was Auntie Rita and Auntie Turi and a couple of other the aunties, and It was a full van, I remember that. yeah. trip. Good ride. it was a great ride. And so by the end of the ride up to Pauto, we had a Waiata kia piri. Hoi anō, ka tukuru atu, ki tō tātou nei wahine kahoot. Tēnā koe. That almost sounds like not a compliment. No. Anyway, e mihi ana kia tātai, tikina o koutou waia pūkoro. Anei te nama e hoa mā. Ka pai ko te aro tō tātai kahutu I te rangi nei ko Pauto. Yeah, so nice getting that alignment where everything's kind of all helping the wider good. Right? Oh man. Wera I tēnei ata, I he koe mātou toko whā, ki Raro, rā, ki te mihi atu kia Uncle Bobby. Man, and it was sucky. We went at 7 o'clock in the morning. By the time we got down to the bottom of the hill, we were sweating. It was already really mahana, really weta. How tēnā he tio? He tio tēnā pikitea? Kia kaha ki te rehita mai, tēnā koe Austri. It's me, no, it's you. A floating beer. 135 te rarawa, tēnā koe te rarawa. Craig. Pūrere hua kahurangi. Ngā mihi ka bro. Tēnā koe. All right. E heo tātou ki roto te hui. Oh yeah, ahua te kau atu I tēnei. Kore he te koe. Ko te nama, mo koutou kari te kite. Ono tahi whā. Toru tahi waru kore. O tēnā koe, Josh, kei konei koe. Kei konei. Kia ora boo, kia ora boo. Ahua rua te kau o tātou ki roto I te hui, rehita mai e koe mā. Ko wai kei roto I te whare tēnei wā, ko Boo, Josh, Kabro, Lee, Kind Dear 61, Pūrere hua kahurangi, Craig, te rarawa 135, a floating panda, I think that is. It's me, Austri, a tio, maybe, I'm not sure. Pai ramamu, tēnā koutou. Ka koke whakamua tātai, anei rā, te pātai tuatahi, kai te haere mai. Oh, yeah, that's kei te he te rā. It's like te rā tohu. Te wiki, te kau, mātoru, e hoa mā. Ko hea te puke I ko tatatu I Pauto e oki nei a Haumaiwarangi. What is the name of the hill where Haumaiwarangi rests? Not resides. Oh, pai katoa te wā. Hoi anō, koe rā tangaroa whakamana e hoa mā, koe rā te matakahi I tai atu ki reira I tēnei tai. Nō reira, e mihi atu ana, kia koutou te nuinga I tika. Ngā mihi nui. Alrighty, clever people. Austri kei mua I tēnei wā, te rarawa tuarua. Pūrere hua tua toru pairama mū tua whā, Boo, tuarima. Ngā mihi nui. Oh, he whakatautai kei te haere. He whanau ngā waiwaikura ki a ngā iwi. Waiwaikura was a relation to ngā iwi. Kei te tika, kei te he rānei, tēnei rerenga kōrero. Dad, how tēnei pikitia? Ko ngā iwi tēnei? E ai kia jau, ko te pikitia nei? Man. Ko ngā iwi. Katoa ki e rā kōrero mo waiwaikura. Hey, e ngari te nuinga I tika, ngā mihi nui. That is definitely a true statement. E hoa mā, he whanaunga a waiwaikura ki a ngā iwi. Ngā mihi nui. Ki te podium, he hekinga nui. Right, lying down panda bear. Tuatahi, te rarawa tua rua Austri, tua turu, pairama mū tua whā, Kind Dear 61, tu arima, ngā mihi nui. He inga hou I nā ki au. Alrighty, ko wai te huatahi a Waiwaikura rawa ko Haumaiwarangi, who was the only child of Waiwaikura and Hou. Was it Haki Puta Tōmuri? Can you guys see my eyes? Like, is it Rangi Tepu? Is it Mākawe? Is it Rango Rane? Ko wai
ko wai, te huatahi a waiwai kura rau ko haumoi wā rangi, ko rangi te ipu. E mihi ana kia tātai. We'll keep going over this bit. E pai ana. Wari a Joe ki te whore. Wari a Jai, kia kā Jai. Te rarawa kai mui tēnei wā, Astri Tuarua, 135 Tuatore, Floating Panda Beer, Tuawha, Hairama, Mui, Tuarima, Ngā Mihi. Patai Tuawha mo te ahia hinei, haha a ngāiwi I taikaha ai ki a rangi te upu. Why was ngāiwi rough with rangi te upu? Was it because she tried to kill a tohunga? Was it because she upset the protocols, ko ngā tikanga? Was it because she stole the cloak? Oh, tā hai kahu. Oh, okay. Was it because she cursed the chief? E whama. Te nuinga I tika. Engari, nui atu o koutou I he. She upset the protocols. Kia kā mai kia tatai. We will keep going over these whakamarama e whama. Ka pai. Awesome. Te rarawa kai mua tōni koe. You have a fire because you are on fire. All right, you have had a streak with 4 correct answers. Ngā mihi nui ki a te rarawa. Floating Panda tuarua. Astri tuatoru. Kind Dear 61 tuawha. 135 tuarima. E mihi atu ana kia koutou. E koke tonu. Kia pai. Haha te uru pare a haumoi warangi. What was haumoi warangi's response? Kupe haimohuia? No. Me whakamaia huia I tērā kupe urupare. No reira, haha. Ran away. Confiscated kumara. That was a big thing in those days, eh? Like it's say, taking all your kai from your kapata. It's not just like confiscating kumara. Oh, jingles, and I didn't know that was the correct answer. Otherwise, I would not have dwelled on it. Alrighty. Yeah, that was why. Okay. Ka pai. Tēnā koutou, te nuinga. Hawhi I tika, hawhi I he. Kia kaha, kia tatai. Alrighty. O te rarawa I heke, ki te tuarua, Floating Panda, tuatahi tēnei wā. Kind Dear 61 tuatore, 135 tuawha. And Pairama Moon is tuarima. Kia kaha, kia tatai. Pātai tua uno mo tēnei wā. I ahatia manunu tahi. What happened at manunu tahi? Ho and rangi te ipu were killed. Ho and rangi te ipu were taken prisoner. Ho and rangi te ipu were hid. Ho and rangi te ipu returned to Pautor. I aha. I manunu tahi. E whama. Ho and rangi te ipu were killed. Okay. He akoranga hoki mahuia. Kia kaha, kia tatai. Alrighty. Each podium, Floating Panda kai reira tonu, te rarawa tuarua Kind Dear 61 tuatoru, Pairama Mui tuawha, 135 tuarima. Alrighty, pata tuawhiti, we know, kua koke tata ki te maramataka, haha tēnei rao te maramataka, no excuses, kore kai he takunga e wha mai kia, kore he tika tēnei whakautu, get the application e wha mai kai reira, ngā whakautu katoa. Alrighty, haha tēnei rangi, tamatia kai ariki, tamatia ngana, tamatia aio, tamatia whakapaurane. Haha, tēnei rā o te maramataka. E wha mako, tamatia kai ariki tēnei rā, e ai kia hina. Alrighty. Ha te kaupapa tēnei rangi, haha ngā tohu o te marama. Alrighty. Tai wāke, ka ki te tatai. Alright, kaore he nuku hanga ki te podium. Alrighty, kia kaha tonu tatai. True or false? Ka hore, he ata pai ki te whakatō tipu, he rangi pai ki te hi ika, he rangi pai ki te hi ika, ka hore I te pai ki te whakatō tipu. E tika ana tēnei, e he ana rānei. This is a good morning to, no, this is not a good morning to plant seedlings. It is a good day to go fishing. That is what the statement says, and it is false. E whama, tēnei ata, he ata pai tēnei ata, ki te whakatō tipu, ko huia tērā ki roto I aku Pākite, and he rangi pai ki te hi ika. Nā, e hara tēnei, he rangi pai ki te hi ika. All right, so we know that now. Put your fishing gears away, whānau, and put them back into the shed. All righty, ki te podium, ko wai kai hea, te rarawa kai mua, Pairama Mu, tuarua, Floating Panda tuatoru, Kind Dear 61 tuawha, and pūrere hua kahurangi tuarima. All righty. Tēnei pātai. It's time for Huia to probably be quiet. Ko e hea hiwi o kaipara ki te tonga ka Huwaina. Oh, which South Kaipara Rangers do we announce?
Ka pai te whana, there is more than one correct answer, so you will have to press submit as well, I think maybe. But there is more than one correct answer. Mō tēnei pātai. Which South Kaipara Rangers do we announce? We announce Tarawera and Otakanini in this part of this waiata. Ngā mihi nui. Ko ke karoros in there, but in a different wahanga. Te rarawa tua tahi floating panda tua rua, kind dear 61 tua tori 135 tua wha. And Josh, kei ko nei koe Josh. Kare ai te kite i a koe. Alrighty. Patai, te kai mo tēnei rangi, multi-select again, more than one correct answer. Ko hea te wāhi e kōrero nei tātai. Haha te whakamārama o tēnei wahanga. Where do we sing of and what does it mean? Alrighty, which is it? Oh, any po te wā kia tatai. Alrighty, probably blue and yellow are closer to it. Green's like really like, you know, it's like direct translation, not much depth in it. But I think we get the gist, and it's really more about us understanding haha tēnei waiata. Ngā mihi nui kia tatai. Ki te podium I tēnei wā, te rarawa tua tahi, kind dear 61 tua rua, floating panda tua toru 135 tua wha, paira mamu tua rima, ngā mihi nui, kako koe whakamua anō tatai. Ko te hea tamaiti o Waiheke ka waiata here. Which child of Waiheke do we sing of? Pai. Weka riunga whiti rangora nei. Ko wai te tamaiti o Waiheke au ka waiata here I te rawahanga. Tēnā koutou, tēnā koutou. Ngā mihi nui, ko rango, e te kāna. Ka pai. Ki te podium, te rarawa kei mua tonu, kind dear 61 tua rua, floating panda tua toru, 135, tua wha in our street, no mai, haere mai ki te podium. Alrighty, pātai whakamutinga mo te rangi nei, ko te hea awa ka waiata here I tēnei wahanga o te waiata. Which river is spoken of in this part of the waiata? Ka pakaru mai, ki kai para mona, he wai kapu. I love this song. Can't wait to sing with people again. Tēnā koutou ko hōti o te ingoa o te rā wai e rere ana, no reira e mihi atu ana kia tatai. Koe rā tatai mo tēnei rā e hoa mā tua toru, ko wai atu, ko. Kind dear 61, tua rua, ko floating panda, ko wai atu te tuatahi, te whakaihi wako o te rā, ko te rarawa. Putting my money on it that I know who te rarawa is, but let's see a whānau. I'll close this down, stop this share. Tua toru I tēnei rangi, ko kind dear 61, ko waia kind dear 61. Kia ora. Ko koe. Oh, tēnā, whakatu mai tō waia. Oh, tēnā koe, pono. Alrighty, tuarua, ko floating panda, ko wai koe. Yeah, floating. Tēnā koe katarani, Kia ora, probably kata. not even a bloody panda. Alrighty, but it's a cute one anyway. And te rarawa, I'm guessing I know who it is, but I don't know. Ko waia te rarawa. Ko puke namu te maunga, ko wainui te marae, ko koe tēnā. Kia ora. Tēnā koe, babe. And I won my pick too. I was like, Kari konea Bailey, she normally does haha te kaupapa o te rā. Kei konea te rarawa, tēnā koutou, tēnā koe, tēnā tate katoa, ka whakahoki a te rake ki a koe. Give me 1 minute, I'm going to fill in that little kōrero that I forgot to give. So, Hau Moi Wārangi's first wife, her name is Waiata. And Waiata is from Ngā Iwi, and they're those, our tainui, te arawa, Ngāoho Mairangi people. So that's where Waiata is from. What happens is they have one child, her name is Rangi Tepu. Rangi Tepu leaves home to go and visit her whanaungas down in Kawhia or Tāmaki. And so she goes across the, from Pauto, heads across to South Kaipara,
and then heads down to where she's heading. And on her way back, she ends up walking through the gardens where they're doing their gardening and karepai tērā mahi. So ngai, we get really upset at her and they rip off her bags and everything. They take her piko off her. She goes home and tells her dad, hau moi warangi, what happened. He gets angry and goes over with the boys and rangi tēpu. They confiscate kumara. And while they're loading up the two waka, the boys all leave. That's Rango from the second marriage of the younger brothers. Rango and Hake and others, they leave on the waka and they leave the sister and the father, haumoi warangi, rangi tēpu, on land. Well, ngai, we see the opportunity and they go and kill them. So that's where haumoi warangi and rangi tēpu died on the south head, and the place that they died is Manunutahi. And our Waiata, Manunutahi. Yeah. Yeah, Manunutahi is where haumoi warangi died, and his head got taken back over to Tangaroa Whakamanamana. Don't know what happened to the rest of him. Okay then, ka pai, let's leave that there for today. Do we have any pānui, taru mai, piripi? Noho ora mai. Kia ora. Any pānui from you fellas, from the whānau? Beautiful. We'll see you on Wednesday. Kei a koe, Mum. Nā, Kōrero kua mitu whakapitanga. ai, mai whakakape. Ngā mihi nui, hei te pōnei, whitu karaka, ko te karakia, 7 o'clock karakia tonight.